আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? তো এই মুহূর্তে আমি আছি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এবং এখানে একটি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছি। সেটি হচ্ছে এশিয়া ওয়ার্ল্ড মডেল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অ্যান্ড my council is UNFCCC, that is for United Nations Framework Convention on Climate Change, and my allocated country is Nepal. Actually আমি নেপালের হয়ে কথা বলবো and the topic is the developments of renewable energy technologies in response to climate change. এখানে আমি নেপালের হয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজিস ইন রেসপন্স টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এই বিষয়ে কথা বলবো। অ্যাকচুয়ালি এখানে বিভিন্ন ধরনের ডেলিগেটস এসে থাকে ডিফারেন্ট লোকেশন থেকে। তো এই মুন কনফারেন্সে সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ডেলিগেটস এসেছে এবং এই কনফারেন্সে আমরা একটি কিট বক্স পেয়েছি। এটা হচ্ছে এশিয়া ওয়ার্ল্ড মডেল ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স এর কিটস এর ভিতরে আছে এই ব্যাগের ভেতরে। তো লেটস check this out, everything here. We have just got AWMUN t-shirt, you may see it. Here is the t-shirt. We will just wear it when we'll go for Bali city tour and sea beach cleanup program as well. Then let's see what is next in this bag. It's a notebook for Asia World Model United Nations Conference Part 3, and we will just write up some important notes here. Then here it is, you may see. Then let's check out what's next in this box. Here is a cap, and it's wonderful Indonesia. You may see, it's wonderful Indonesia. Maybe we can use this cap when we'll go for beach cleanup program, because the overall temperature of Indonesia is for about 32 degrees Celsius, so it will be really helpful. Here is a super nice pen. Let's unbox it. We can just use this pen in the AWMUN session. It's really important. It's the logo of Asia World Model United Nations Conference. Let's use it here. It's fine, no? Then there is another last one. I don't know what is it, but let's unbox it. Maybe something special. Okay. Oh, I see. You know, in Indonesia, the overall temperature is really high, about 32 degrees Celsius, so this kind of handy fan will be helpful, really. Okay. So that's all what are in this packet, so it's really amazing. Thank you guys for watching this video. You may hit the like button if you really like this video, and share the video with your friends and family. You may do subscribe as well if you really want to get the next update.